everyone, welcome back. It's Jyoti. What's happening? What's happening? Disc one is happening in my life. It's been exactly 2 days since I recorded that reaction. And as soon as I recorded it, I was just in such a good mood. And someone texted me Karan's story that he had uploaded. Um, and he had said that people are asking किस गाने के videos aa rahe hain and which one's next. So we are releasing videos for all 10 songs. And I was like, I just said this. I just said it that if I was on the team, I would not have been able to decide. And they decided not to decide. They just said all the songs, all the songs. And of course, they all deserve videos. And I was listening to the disc one so many times in the last 2 days, in the car, on my headphones, while walking, in the gym, everywhere. And there are still so many little things in every song that just kept popping up in my brain. I was like, shit, I should have talked about this. Oh shit, I should have mentioned this. And that always happens, right? So the first listening session, I feel as much as I try to deep dive, वो हो ही नहीं सकता. हर एक nuance, हर एक element को आप इतना जब overwhelm feel कर रहे हो music को लेके, because it's that good, it's very difficult to point out every single thing. So I am actually very happy कि सब गानों के videos आएंगे, because then I will get to revisit those songs in the music video ka reactions, and then everything that I feel like I missed and I didn't point out, I can talk about it all over again. I am just very happy to always talk about good music, and the fact that they're gonna give us a second chance to do that for individual video releases is just made my day. So ठीक है, वो सब हो गया, and what I'm gonna do is, before I sat now for this recording, I was like, let me try and find which songs have translations, which ones don't. At least keep the lyrics open in different tabs so that I'm not wasting time while recording. All that I have prepped and come. None of the songs have translations online that I could find. So I'm just going to read the lyrics and see if there are any annotations in Genius for any lines as we go along. But I saw quite a few comments saying कि आपको 30% भी meaning समझ नहीं आया गानों का, and you can't appreciate the genius of Karan Aujla's pen if you don't feel the lyrics. And I am like, yes, I know. Don't make me feel even worse that I already do about this. Thank you very much. I'm trying. I'm really trying here. Okay. So अगर है translations तो भेज दो, या if 10 people also send me एक गाने का translation, then I'll have all 10. And I asked for them. And somebody pointed me to a website where I found a couple of the songs, but you got to help people out who don't speak the language, right? Because we're trying to dive into the culture. We're really trying because we love it. So okay, on that note, let's just get into it. We'll see what we can understand and what we can't. We hope you guys will help us. And everyone who did translate the bits I asked for and left comments, thank you so much. Y'all are the real ones. So, okay, let's begin. I said 10 songs because I'm not counting this interlude, but maybe it is a song as well. I don't know. Well, it says 11 songs total. So flip side, I don't know why I'm looking there, but yeah, flip side, Sandy's interlude. Now, who is Sandy? I have a feeling it's someone on the band. I don't know. Written by Dawson Pablo, Ikky, and Sandor Schwisberg. Okay, produced by Ikky and Sandor Schwisberg. So Sandor ka Sandy, exactly. One of the guys on the production. Let's do it. इसके lyrics नहीं है और कुछ नहीं मिला मुझे इंटरनेट पे, so we'll just listen. Let's begin this journey, and then all my thoughts about this project and everything around it at the end. Chalo, 1, 2, 3, play. Trust me, girl, I'm faded. You're waiting on what we could have been. Take it, don't hit me up and say that. Penny in the tray, rich and many in the stones. I'm so licked and faded. Pretty fucking gone. Pretty fucking gone.
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਡੋਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਰਕਾਨੇ ਥੋੜੀ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਖਲੋ ਜਾ ਦੇਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੀਬਾ ਖੰਗਣਾ ਖੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਗਣਾ ਕੰਗਣਾ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਰਕਾਨੇ ਬੀਬਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮਿਲੇ ਮੁੱਲ ਜਿਗਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਯਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਯਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਰਕ ਹੈ ਤੁਰ ਵਿੱਚ ਆਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮੜ ਕਹਿ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੈ ਯਾਰ ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਰਕਾਨੇ Aja, aja, baby, do your thing. I'ma do my thing. Aja, aja, baby, do your thing. I'ma do my thing. ਨੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨੱਪੀ ਸੰਗੀ ਫੜ ਕੇ ਬਿਉਦੀ ਆਉ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂ ਬੀਬਾ ਕੌਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪਦੇ ਰਕਾਨੇ ਸਾਲੇ ਖੇਡੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਆਉ ਡਿੱਟੋ ਜਮਾ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾ ਤੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋਰ ਹਲੇ ਗੁੱਟਦਾ ਰਕਾਨੇ ਨੀ ਆ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟਦਾ ਕੈਪ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰੱਖੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਕਾਨੇ ਆਪ ਨੀਵੀਂ ਮਾਤੇ ਵਾਲੇ ਜੀਪਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ 80 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਪਈਆਂ ਨੀ ਸਵਿਸ ਮੇਡ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਘੜੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸਾਲੇ ਨੇਟ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਮੈਂ ਗੁੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੱਚੀ ਗੋਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੜ ਕੇ ਰਾਤੀ ਲਿਖਾਂ ਗਾਣੇ ਸੋਮਾ ਤੜਕੇ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਰਕਾਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਚੱਲੇ ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂਰੀ ਖੜੇ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣ ਜੱਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਖੜਾ ਸਾਈਕਲ ਡਿਉੜੀ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਡੰਗੀ ਫਿਰਾਂ ਲੈਂਬੋ ਥੱਲੇ ਡੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੱਬੀਆਂ ਆਕੜਾ ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਬੀਆਂ ਰਕਾਨੇ ਰੱਖਾਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਯਾਰ ਬਾਹਾਂ ਸੱਜੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਰਕਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਵਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਤਿੰਨ ਕਰਾਂ ਹਸਲਾਂ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਰੌਕ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ 100 ਦੀਆਂ ਥੱਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਰਕਾਨੇ ਦੇਖੀ ਭੱਜਦੇ ਰਕਾਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਉਜ਼ੀਆਂ ਟਰੰਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੇਜ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰੇਨ ਬਸ ਚਾਲ ਹੀ ਸਲੋਆ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲੋਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕਰਾਂ ਬੋਲ ਬੀਬਾ ਕੋਵੀ ਦਾ ਥਰੋਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦਾ ਸਲੈਂਗ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਲੋਆ ਸਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰਕਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਰਜਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਜਮਾ ਟਿਕ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਕਾਨੇ Aja, aja, baby, do your thing. I'ma do my thing. Aja, aja, baby, do your thing. I'ma do my thing. I'm just trying to have fun, you know. East Punjab. Aujla. Punjabi pop culture runs through the blood. God damn. Punjabi something hair runs through the blood. Punjabi something cool. What is East Punjab? Why did he say East Punjab? Okay. We gotta listen to it again. I'm just saying. Okay, so as that song ended, my camera also decided to die. I don't know. Maybe the music was too good. It couldn't take it. I feel you, Cam. I feel you. So, yeah, it just ended, and I need to obviously listen to it again. One disclaimer I will this thing is I will not go over the lyrics after I'm done because I'm reading them while listening to the track, and so I am also getting that I'm getting this feeling at the start of disc 2 that I'm not going to understand a lot of the bars because before starting the session, I couldn't find translations anywhere online. I really looked hard. And these are very, like the Punjabi is too high level ka for me. You know, it's not basic. So I will then not read the lyrics because I'm reading them while I'm listening to the song. And then I don't want the video to get too long because even if I read them out loud after, there's no point because there's no translation there. So I'll just request you guys to send me translations later for my offline viewing. And then maybe when I cover these songs again, when the music videos of these songs drop, then I can actually talk about the lyrics. Right now, let's just enjoy the vibes and I will give more of commentary on the music aspects of it, है ना? And the bits that I understood. So, ठीक है, with that said, let's go back and listen to I'ma Do My Thing. Here, I have to highlight one thing. In the outro, I heard, I'm just trying to have fun, you know. And then he says East Punjab. And I was like, why are we saying East Punjab? It's just Punjab, you know.
And then while the camera was recharging, then I looked it up online. I looked it up on Perplexity. And I realized that it may be his way of saying that I'm from the Indian side of Punjab, which is fair. But the thing is, we know Karan's Indian. Everybody knows he's Indian. So I think if he just says Punjab, that's enough. Because in India, it's known as Punjab. That's it. All right, I'm not going to get political about this, but let's just play the track again, and then I will comment on the music. 1, 2, 3, play. I like Ikky. Aujla. East Punjab. ਲੈਨੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੀਬੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਰੋਜਾ ਨੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਚਮਕੀਲਾ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਡੋਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਰਕਾਨੇ ਥੋੜੀ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਖਲੋ ਜਾ ਦੇਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੀਬਾ ਖੰਗਣਾ ਖੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਗਣਾ ਕੰਗਣਾ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਰਕਾਨੇ ਬੀਬਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮਿਲੇ ਮੁੱਲ ਜਿਗਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਯਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਯਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਰਕ ਹੈ ਤੁਰ ਵਿੱਚ ਆਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮੜ ਕੇ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੈ ਯਾਰ ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਰਕਾਨੇ Aja, aja, baby, do your thing. I'ma do my thing. Aja, aja, baby, do your thing. I'ma do my thing. ਨੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨੱਪੀ ਸੰਗੀ ਫੜ ਕੇ ਬੇਉਦੀ ਆਉ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂ ਬੀਬਾ ਕੌਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪਦੇ ਰਕਾਨੇ ਸਾਲੇ ਖੇਡੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਆਉ ਡਿੱਟੋ ਜਮਾ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾ ਤੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋਰ ਹਲੇ ਗੁੱਟਦਾ ਰਕਾਨੇ ਨੀ ਆ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟਦਾ ਕੈਪ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰੱਖੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਕਾਨੇ ਆਪ ਨੀਵੀਂ ਮਾਤੇ ਵਾਲੇ ਜੀਪਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ 80 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਪਈਆਂ ਨੀ ਸਮੇੜ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਘੜੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸਾਲੇ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਮੈਂ ਗੁੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੱਚੀ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਬੀਬਾ ਜੜ ਕੇ ਰਾਤੀ ਲਿਖਾਂ ਗਾਣੇ ਸੋਮਾ ਤੜਕੇ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਰਕਾਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਚੱਲੇ ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂਰੀ ਖੜੇ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣ ਜੱਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਖੜਾ ਸਾਈਕਲ ਡਿਉੜੀ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਡੰਗੀ ਫਿਰਾਂ ਲੈਂਬੋ ਥੱਲੇ ਡੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੱਬੀਆਂ ਆਕੜਾ ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਪੀਆਂ ਰਕਾਨੇ ਰੱਖਾਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਯਾਰ ਬਾਹਾਂ ਸੱਜੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਰਕਾਨੇ ਨੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਵਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਯਾਰ 3 ਕਰਾਂ ਹਸਲਾਂ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਰੌਕ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ 100 ਦੀਆਂ ਥੱਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਰਕਾਨੇ ਦੇਖੀ ਭੱਜਦੇ ਰਕਾਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਉਜ਼ੀਆਂ ਟਰੰਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੇਜ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰੇਨ ਬਸ ਚਾਲ ਹੀ ਸਲੋਆ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲੋਆ ਨੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕਰਾਂ ਬੋਲ ਬੀਬਾ ਕੋਵੀ ਦਾ ਥਰੋਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦਾ ਸਲੈਂਗ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਲੋਆ ਸਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰਕਾਨੇ ਨੀ ਮੈਂ ਪਰਜਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਮਾ ਟਿਕ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਕਾਨੇ Aja, aja, baby, do your thing. I'ma do my thing. Aja, aja, baby, do your thing. I'ma do my thing. I'm just trying to have fun. East Punjab. Aujla. Punjabi pop culture runs through the blood. Runs through the blood. Such a almost bordering on that villain's voice. Who's that villain? Tom Hardy played him in Batman. What is his name? Bane. Almost sounded like that. Runs through the blood. I like it. Okay. Damn son. Bars are just being dropped like, things that were dropped recently. Anyway, what was I saying? Yeah, so कोई ता दिखावे एਵੇਂ लिख के रकाने हो ही नहीं सकता. कौन लिखेगा ऐसे? I just don't know. If you know, tell me. But yeah, okay. You know what? I can't help it. I said I wouldn't go over the lyrics, but there were some lines that cracked me up, and I do want to just thoda mention. A lot of it went over my head, I will admit, because this is not easy Punjabi to understand. But the song was a vibe. The thing that happened at the end in the music. 1 second.
That bit. I would like to know what that was. इसमें थोड़ा it's very we have totally switched the vibe. इसमें मुझे थोड़ा वो um, it's not as raw as disc one, at least not in this song. So I got that little bit of ठीक है, we've added other elements into it, which is nice. We're not complaining. The track is a vibe. The hook is friggin' hell. I'm gonna do my thing. It's so real worthy, right? It's so real worthy, and it's such an earworm. Now, I did not know what Rakane was. Again, while the camera was dead, I looked it up. Now I get it. Because I was like, why is he saying Rakane at the end of everything? So that's what I know now. This नी मैं सुना चमकीला on the समझ नहीं डोजा. तेनू मिलूगा रकाने थोड़ी calm down हो जा. तेरा यार होना तो यार नहीं परे नु खल हो जा. This I didn't understand. देख मित्रा नु छड़ बीबा खंग. What is खंगना? ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਗਣਾ ਕੰਗਣਾ ਯਾਰੀ ਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਰੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋ okay so I didn't understand the rest of this um देख यार दी जुत्ती चे किन्नी जर्क ये जर्क है क्या होता है जर्क JAR के लिखा है जर्क है ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਆਕਰ ਨਹੀਂ ਮੜ ਕੇ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੈ I like it. Itna confidence. मतलब I will loop this song 10 times, then hopefully 10% of it rubs off on me. यार चित्ते ओना विच फर्क क्या रकाने. Aha. I like it. Then there was one line that cracked me up. जिमें किन्नी वारी नप्पी संगी फड़ के वे ओदी होडीक लाके पीजा बीबा कोली में गियो दी घी की is that what it is जेड़े डप दे रकाने साले खेड़े मेरी गोली ਉਹ ਡਿੱਟੋ ਜਮਾ ਕਾਪੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਵਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਹਲੇ ਗੁੱਟ ਦਾ ਰਕਾਨੇ this light is bothering my eyes gap में तो रखे 1.5 फुट ਦਾ ਰਕਾਨੇ what does that mean I mean I understood what it means but why is he saying it ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਨੀਵੀਂ ਮਤ ਆਲੇ ਜੀਪਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਚੈਨਾ 80 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਿਆਂ ਚ ਪਾਈਆਂ ਟੀ ਸਵਿਸ में okay then all that started ਸਾਲੇ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਮੈਂ ਗੁੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੱਚੀ ਕੋਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾ ਬੀਬਾ ਜੜ ਕੇ ਰਾਤੀ ਲਿਖਾ ਗਾਣੇ ਸੋਮਾ ਤੜਕੇ ਰਕਾਨੇ ਸੋਮਾ ਤੜਕੇ I'm back. It is just not working today, guys. I feel like what is happening is Mercury retrograding out of the blue. Like, why? My call recording has dropped like 5 times today already. And nothing is working technologically at my end. So I'm very close to just stopping and not recording the session at all today. But then one must power through because then I will not have time for a few days. So I'm just going to get through it and hopefully, like literally it's been about almost 2 hours now and I'm not even through one song. That's how many interruptions there have been. And then it's also, by the way, happy Ganesh Chaturthi. That's the day I'm recording. And one hopes one finishes on time because one has Aarti to attend in the evening. Okay, let's come back. Where was I? I was in the middle of the lyrics somewhere. Now I don't even remember. Something वहाँ पे टी स्विस मेड हाँ वहाँ पे थी एंड देन सच्ची कोके में रखा बीबा जड़ के am I getting it? I think so. राती लिखा गाने सोमा तड़के means what? मैं सोया सुबह या सोया ही नहीं साड़ी किसी हर गल विच तरक है साड़ी कितनी हर गल विच तरक है it's this guy's his flows his rhymes his bars everything how does he do it because it's so effortless and in this particular song because it's the first one on side A I'm going to say that musically it feels like our worlds are all combining you know the worlds are now thoda sa mujhe non raw feel bhi sunai de raha hai but the main character in the music is still the instruments and all of that but I'm feeling more I'm feeling a louder and more in your face kind of sound as far as the instrumentation goes of course the songs require that but the switch is very interesting to see ਖੜੇ ਨਾ ਕੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੱਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਖੜੇ ਸਾਈਕਲ ਡਿਓਰ ਹੀ I thought this was Dior
What does this mean? लगे नज़र ना टंगी फिरा लैम्बो थल्ले डोरी. लगे नज़र ना टंगी फिरा लैम्बो थल्ले डोरी. What does that mean? सानू सोनिया चलाकियां नी फबियां फबियां. I think I got that. आकड़ा में डांडा नाल चाबियां रखाने रखा नक्को नक चांदी दियां डब्बियां डब्बियां यार सजियां ते खबियां रखाने में नी मैं कल्ला खैरा मुंडा मेरा कोई नी टू विन. Just saying. ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਤਿੰਨ. I like it. Even I have only 3 friends, I think. ਕਰਾਂ ਹੱਸਲਾ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨ. Love it. ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਰੋਕ ਦੀ skin. This I don't like. Please refrain from skin and leather products. ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਨੀ ਸੌ ਦੀਆਂ ਥੱਟੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਰਕਾਨੇ देखी भजते रकाने चक अड़ियां अड़ियां. I didn't know this. Rakane was such a heavily used word. Clearly it is. Uziyan trunk चोनी कड्डियां हल्लितां. तेज सोनिए ब्रेन बस चाल ही स्लोआ. रंग मेरा पक्का ते तो वड के गलुआ. Like it. नी मैं बॉल करा बॉल बीबा कोबी दा थरोआ. ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦਾ ਸਲੈਂਗ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਲੋਆ. I like it. ਸਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਦੇ ਰਕਾਨੇ ਨੀ ਮੈਂ ਤਰਜਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਮਾ ਟਿਕ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਕਾਨੇ. That should be on a t-shirt. I'm just saying. I thought he's saying I'm gonna do my thing, but it's I am gonna do my thing. That's actually more chill, right? I like it. Do my thing. This I love how such a simple freaking hook. So okay, let's see as the songs progress. I'm gonna save my thoughts on that stuff. So even at the end of this song, he said Punjabi pop culture, which is what he did with song 1 on disc 1. Okay, let's get to the next one, Daytona. By the way, while my net was down and while my camera was restarting and all of that was happening, I did my research. I was like, ये Daytona का किस चीज के लिए ये नाम रखा है? Daytona Beach ही होगा. I thought he's in Florida. I went to Daytona Beach during my years at the University of Florida. I think it was third year. Yeah, my friend was studying in the Aeronautical University in Daytona. We were doing aerospace in Florida, UF. And so it was just a 1 hour, 15-minute drive from Gainesville. So we went because it has the beach, right? Anyway, coming back to this, I did research. It turns out it is a watch. It's not the beach. But the watch is a dedication to Daytona where the race is held. So then it's okay. So I basically messaged my friend who is a watch collector / enthusiast. And he said that I asked him, I said, what is this Daytona watch about? Is it a big deal? He's like, yes, it is. I was like, why is it a big deal? So he's like, it's a dedication to the race in the US by Rolex, and it's not available second. Their editions, Panda, Rainbow, are the most famous. And it's a famous race. That's why they named it. So it's basically the Cosmograph Daytona has proved to be as reliable as it is precise. It's one of those has long since transcended its status in the world of watchmaking to become an icon. It's an iconic watch, basically. So, ab humko itna pata hai before we get into the song. So, let's just do it. I'm gonna press play. I'm gonna do my thing and press play now. Okay, 1, 2, 3, play. Oh. ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬਦਾਮੀ ਲੋਕ ਰੰਗਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਜਵੇ ਪੰਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟੰਗਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੱਜਣ ਸਲਾਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੇੜੇ ਗੋਸਟ ਖੜਾਤੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਬੀਬਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਲੋਨਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜੱਟ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਭੇ ਫੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਕ ਵਪਾਰੀ ਜੱਟ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾਨ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਸਲਾਂ ਸੀ ਕਰੀਆਂ ਨੇ
ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਪੰਨੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਜੇਬਾਂ ਫੁੱਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗਾਇਰ ਕਾਨੇ ਪੜਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਟੋਨਾ ਚੋਂ ਨੀ ਇੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜੱਟ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਭੇ ਫੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਕ ਵਪਾਰੀ ਜੱਟ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹਾਨੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜੂ ਡਾਰੀ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਲੇ ਲਾਉਣ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਚਿਰ ਕਾਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾ ਨੱਪਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਔਜਲੇ ਜੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਟ ਚੱਕਾਂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂ ਢੇਰ ਟੋਨਾ ਚੋਂ ਨੀ ਇੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜੱਟ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਭੇ ਫੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਕ ਵਪਾਰੀ ਜੱਟ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ I can't. I just, guys, the goosebumps did not go. Goosebumps are not going. Oh my God. Oh my God. I decided to switch off from the lyrics in the middle and just feel the music because it was dividing my focus so much. I was like, you are not going to understand all the lines at all, even if you're looking at them. Just feel the song. Oh my God. Oh my God. I was like, I'm channeling the soul of every like Punjabi warrior, while listening to this song. It feels like sub fighters, sub warriors, sub key spirit are rahi hai mujh mein. So I can only imagine everyone else. Like this song, with this song, I want to go to war. That's what's happening? It's like, anyway, feeling समझो. So that's happening. I have to listen to it again. Of course I do. A few thoughts before I do that is it starts with this thing and you're like, what is happening? Like, are we channeling our inner Marilyn Manson / like name any crazy rock metal star and you're channeling that? And I was like, it's going into major like death metal sound or what is it going into? It was channeling from there because it was channeling the I won't say rage, but it was channeling the screams happened at the start and the end, and you're like, what? Yeah, so it's channeling the rage, I guess, for lack of a better word. Channeling the strength, channeling the freaking going against the tide spirit, I guess, no pun intended. What the hell? और मेरे दिमाग में वो वीडियो इसकी बन रही. I said इस सॉन्ग के वीडियो के लिए तो आपको टैंक्स बुलाने पड़ेंगे. I'm visualizing tanks going down Daytona Beach just because उससे कम में तो बात ही नहीं होगी. Like, you either need like fighter jets or you need tanks. Otherwise, you can't do justice to this video of this song. You can't. अब वो आप AI से बनवाओ या आप क्या करो, but somebody got a tank, no? Recently in their music video, कौन था? बादशाह, I think, in Russia. Yeah, I think it was him. तो वो हो चुका है. I will not complain if you bring some fighter jets into the video of this one. Anyway, I always wanted to be an Air Force pilot, so I will enjoy it.
मेरे इतने सपनों पे पानी फिर गया because women were not inducted into the fighter pilot scheme back then. But anyway, that's all I could imagine while listening to the song. What a powerful freaking anthem this is. It is like it's channeling it's just its attitude, its sonic finesse. It is poetic, yet it's provocative, and it is like, what can I say? It just feels like every line of his is like a shot being taken. Um, you know, like from a well aimed weapon. It's like every line feels like you are, oof, man. I don't know. I just don't know. And I don't know how Ikky has, one sec, I'm gonna see the credits quickly. I don't know how they've combined the two sonic worlds. Okay, Ikky, Karan, written by Kirk, Garange, and Zachary Stuckey. Oh, Zachary Stuckey is obviously the guitarist, the lead guitarist on this one. You could hear the rage in the guitar, man. And it's produced by Ikky. Ikky, I mean, this is Hall of Fame stuff. Hall of Fame stuff. It's just legacy stuff, man. Legacy stuff. Okay, we're gonna listen to it again and then I will say other things. Mera thoda goosebumps. Okay. Let's do it one more time. 1, 2, 3, play. This melody. ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬਦਾਮੀ ਲੋਕ ਰੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਜਵੇ ਪੰਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੱਜਣ ਸਲਾਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਗੋਸ਼ਟ ਖੜਾਤੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਬੀਬਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਲੋਨਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜੱਟ ਨੇ ਪਿਆਰ ਲੱਭੇ ਫੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਕ ਵਪਾਰੀ ਜੱਟ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾਨ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਸਲਾਂ ਸੀ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਅੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਜੇਬਾਂ ਫੁੱਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗਾਇਰ ਕਾਨੇ ਪੜਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਟੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਇੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜੱਟ ਨੇ ਪਿਆਰ ਲੱਭੇ ਫੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਕ ਵਪਾਰੀ ਜੱਟ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ This is ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹਾਨੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜੂ ਡਾਰੀ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਲੇ ਲਾਉਣ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਚਿਰ ਕਾਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਨੱਪਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਔਜਲੇ ਜੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਟ ਚੱਕਾਂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂ ਢੇਰ ਟੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਇੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜੱਟ ਨੇ ਪਿਆਰ ਲੱਭੇ ਫੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਕ ਵਪਾਰੀ ਜੱਟ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੀ
I'm in shock. I'm in literal shock at how good this was. I'm in literal shock. This is what happens when you work with brilliant musicians. Oh, I would have loved to have been a fly on the wall when these songs were getting made. They like all the sessions that were happening with these musicians in the room. I just cannot get over the guitars on this track. I just cannot. I just cannot. And again, like I was saying for one of the tracks on disc one, वहां पे बीच में जो गाने के गिटार का इंटरलूड थोड़ा सा बहुत ही like 10 सेकंड का not even आया था, and I was like, this is such a desi melody that the electric guitar is playing in this way. Did you hear on this track that bass, that was so like almost reminded me of an 80s Amitabh Bachchan angry young man gangster movie ka, पीछे चल रहा है vibe. So while it may not be desi, but it takes you back. It takes you back. Your brain associations happen that way. And so it started with that scream at the end, at the start, which was kind of, uska full volume nahi tha, jitna end mein rakha unhone. But what you're in for when that happens right at the start of the song. And it's just this bit, okay, right after verse 2, where the pre-chorus happened and then it went into the chorus. The music there, the drums, man, the drums on this track. I felt like I was at a rock concert. Oh my God. And I wish I was not wearing headphones. I would have been headbanging with my hair all it's just मुझे Karan Kanchan, I was channeling Karan Kanchan's Atma just to go like that. But I'm sure. So I have to say, this is a very, very bold choice as a producer for Ikky. Insanely bold choice to try to fuse, like hard, like proper, like hard metal vibes into a Punjabi song, and the execution of it is absolutely flawless. This is the kind of artistry I have been waiting to hear, artistry that is unapologetic. And it is not just it's not like, how should I say it? It is it's not pushing any boundaries. It's just erasing all the boundaries. That's what it is. It's like you think this can be only this, and this can be only this, and this can be only this, and we have music in different boxes. No, screw that. I'm gonna break down all these boundaries and just create whatever I want to create. And there's no lines that are drawn. It's just all gonna mix, and it's all gonna mix so flawlessly that y'all are gonna be in shock as to what just happened. That's exactly how I'm feeling right now. It was full of grit. It was full of passion. It was full of just poetry, and I just can't. It is, again, I'm just going to say, this is unapologetic artistry from everyone involved. All the musicians, production, lyricism, singing, everything is just absolutely unapologetic. And it's like y'all thought um things could only be done this way, this way, this way. Yeah, let us do our thing. We'll show you. That is happening here. And yeah, they're just erasing all the boundaries that you could have imagined, they're existing in music. That's what's happening. So it is, this is a kind of Punjabi pop I have been aching to hear, because, Punjabiyat itself is so, like, it stands for valor, it stands for grit, determination. You always, like, growing up and throughout my life, I've always admired Punjabis. Instantly, wherever in any part of the world I would be, I don't know why I'm talking about all this, but it's just all coming to my mind as I hear these things. And they're just, everyone's like super nice. Everyone is super, into serving others. But when it comes to defending their pride and their honor and everything, they're like the first, all these thoughts are coming out of my brain right now after listening to a song like this. It is anthemic. It is anthemic. And if like
confidence and pride and honor and valor had a soundtrack, it would be this. It would be like this. So good. Sorry, I don't know. Like, I'm just saying things that as I'm thinking them. I don't know if any of it will make sense once I'm finished recording. But yeah, this is just, I think this is beyond music now. It's beyond music. It is a leap into a whole new world. And it's almost scary, but not. I don't want to use the word scary, but it's almost scary how high a bar Karan, Ikky are setting for themselves for the future. They're setting for the scene. They're setting for themselves, and um, and as a fan and as a listener, it just excites me because I finally, sonics that my ears have. I knew my ears were aching for it, but I had not heard anything like it before. But I knew that there are possibilities and there are things that can be done. Um, and when that stuff that you hope gets created somewhere suddenly gets created and you hear it, oh, the joy is of another level. The joy is just indescribable. So I really don't know. I really don't know. In this, it was just, yeah, like I said, they're just erasing boundaries. It is sonic boldness, and it is going where no man has gone before. To quote my favorite Star Trek. That's all I'm going to say. I'm having such a visceral reaction to this. Just genre defying this album is sounding like. ये गाना तो मतलब मुझे 2 बार, have I heard it twice already? Can't even remember. Yeah, I think I've heard it twice. Have I heard it twice in this reaction? I don't even know. Yeah, I have. Doesn't feel like I want to hear it again. Could this be the only track I hear 3 times? No, I can't. I have to go to the next one. But ठीक है, मुझे lyrics ज़्यादा बहुत समझ नहीं आए, but again, I will say this, sometimes language is not even important because the emotion is there in the vocals, the music, everything takes you to the place that the song is trying to take you to. So yes, I would love if someone could send me the translation of the lines of this song, and then जब भी इसका video आएगा, hopefully with some fighter jets in it, या tanks या जो भी है, because उसके नीचे तो बात हो ही नहीं सकती इस गाने की, है ना? हो ही नहीं सकती. But जब भी उसका video आएगा, तब hopefully मेरे पास translated lyrics होंगे if any of you send them to me, and then I will deep dive into them at that point. Right now, the way I'm feeling, I have already conveyed to y'all. Sorry, I've talked so much, but ठीक है. Feeling सब जो 7.7 magnitude. ये थोड़ा strange name है. 7.7 ही क्यों? Is what I'm wondering. But ठीक है, let's get to it. 1, 2, 3, play. Oh. ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਮੂਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਕੀ ਚ ਫਾਡੀਆਂ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਢੀਆਂ ਨੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਥਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀਆਂ ਨੀ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਖਾਰਦੀ ਠੁੱਕ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਬਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾੜਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੰਡੀਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਫਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ 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 ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਧੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਗਾ ਦੇਖ ਲੱਗੇ ਮਾਲ ਛੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਢੇ ਟੰਗੀ ਪੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਲਾਏ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ 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 ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਜੀਨੇ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਰਕ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਦੀ ਕਿਹਦਾ ਜੇਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰਦੀ ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ
ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ ਹਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਨੱਟੀ ਉੱਤੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮੱਚੇ ਲੈਂਡੂਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬੈਰੀ ਠਾਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰ ਦੀ ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ 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 ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ Bloody waiting for fucking K and Gabhru. Everything else is just shit. What is happening? What is happening? Okay, so a lot of songs, or if not all, have that outro situation happening, right? Going into the next song. But this one, this 7.7 magnitude, I feel like there was a lot of distortion in it, which I would say is probably my least favorite thing about the song or on the entire production of this album so far. And I was checking the credits, written by Karan, Ikky, and Sardar, produced by Ikky and Sardar. So again, same as Flip Side, where also again there was a lot of distortion. There was a lot of I couldn't understand a lot of things in the sound over there. So that happened here. So I will say that in terms of music arrangement, ye probably my least favorite has so far. But the Mehfil Honadi Gal Yardi again as a chorus and as the earworm lines are so catchy, and the rest of the Karan's flows are what make the song as Punjabi as it can get. You know, his flows and his cadence that he carries, and like even in Daytona, that bit in the middle where he was doing one sec, that let me just tell you which part where he started going fast, basically. I can't find it. Very it's Aujla flow that we have heard before, and it's just it's in our blood, so it's in our veins. But that is what makes the sound of it feel very traditional and Punjabi, basically. So that is what was happening on this track. The sort of, I'm going to listen to it again, obviously, but these are just my initial thoughts. There was that one dun, 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 that kind of what was that instrument? I don't know what it was. That was at some places I felt like it was competing with his voice, you know, and I've not felt that in any of the other tracks. So दो तीन जगह मुझे लगा, I was like, oh god, it's a little loud. I wish his voice was more thing in the cans. But I'm going to listen to it one more time and see if I feel the same way the second time around. This is the song that I shared a reel. I don't know if y'all saw Instagram. There was a really funny reel. I think I saw it obviously first on Karan's profile. It was that guy who made he was singing this song, Mehfil Honadi Gal Yardi, and then he was like, छह के छह गाने कितने कैंट. And the guy's like, अरे पर album में तो 11 गाने हैं. And he's like, तू सुनता होगा disc one.
असली मर्द तो सिर्फ disc 2 सुनते हैं and all that happened and he's like अच्छा okay and he leaves and then he comes back and he's dancing right to for a reason. So anyway, that reel, this song is what he was playing and listening to. So I remember that that familiarity happened when I heard it. So but that reel was hilarious. I'm sorry, but all you boys are, you pretend, but deep down inside you all are pookies and y'all are probably looping disc 1 more than the girls. I'm just saying. I'm gonna be looping disc 2 as much. I'm gonna do my thing, and Daytona so far just this thing 7.7. Let's listen to it again. मुझे 7.7 magnitude समझ नहीं आया. Is he talking about an earthquake somewhere that I totally missed? Because again, this disc 2 का lyrics are going over my head. और कहीं पे भी एक का भी translation नहीं दिखा online. Oh, I think P-pop culture का दिखा है. वो tab open है. So that'll be the only song where I can actually understand the lyrics through the translation, but otherwise most of them are going over my head. There must be somewhere तो कुछ तो earthquake mention हुआ होगा. Let me see if I find it in the listen number 2. चलो 1 2 3 play. ਬੈਲੀਆਂ ਚ ਮੂਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਕੀ ਚ ਫਾਟੀਆਂ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਢੀਆਂ ਨੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਥਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀਆਂ ਨੀ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਖਾਰਦੀ ਠੁੱਕ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਬਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾੜਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੰਡੀਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ 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 ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਧੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਗਾ ਦੇਖ ਲੱਗੇ ਮਾਲ ਛੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇੜਿਓ ਨਾ ਮੋਢੇ ਟੰਗੀ ਪੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਲਾਏ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ 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 ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਚੀਨੇ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੜਕ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਦੀ ਕਿਹਦਾ ਜੇਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰਦੀ ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ 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 ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਜਿੱਤੀ ਹਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੱਟੀ ਉੱਤੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀ ਮੱਚੇ ਲੈਂਡੂਆਂ ਦੀ ਡਾਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬੈਰੀ ਠਾਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰ ਦੀ ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ 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 ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਸਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ The outro is it's a long outro. Everything else is a shit. What is happening? This is very strange. The build up.
Guys, ugh, just what was this outro? I'm sorry, but I've never heard a 1 minute 20 seconds approximately outro because the song itself ends at it says 3 minutes 13 seconds, and then at 2 minutes 40. Oh no, sorry. Wrong. 4 minutes 3 seconds, 7.7 is around 240 the outro starts. So it's a minute 20, a minute 25. And even in the outro, there's a transition. The last minute or so is where it starts building up to MF Gabhru, you know? And this is a very interesting production. I'm just wondering why was it why? Why did the song end at 240? And then why did we have a 1 minute 20 something in outro? It's very strange. And of course, the dung, 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 dung that kept happening on the piano, um, very intense. So I think that's what was happening throughout the track. Was it? One sec. Yeah, it starts with dun, dun, but it doesn't sound like the piano. It sounds very distorted, and I don't know क्या instrument है या उन्होंने वही किया है. So again, I love the track. On the second listen, it definitely grew on me a lot more. And I think third, fourth, fifth listen में और भी होगा. महफिल उनकी है, बात हमारी होती है. Basically, मुद्दा वही है, main मुद्दा. So of course, I'm gonna try and read the lyrics a little bit. Um, I've already heard the next track, so we'll just listen to it once, and then I can go to the final track. So we have time. But what I do want to say is the distortion elements on this track uh were like, yeah, my least favorite thing about the production on this album. I will say that it was Karan's see now verse 1, okay, 8 bars of music. This again 8 bars, verse 2, verse 3, and now verse 4 he's doing double 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 double. So 1 2 3 4 5 6 7 8 again. Okay, so they're all 8 bars, but I feel like, yeah, he's switching his flows in practically every verse. And just, yeah, that's what is keeping me in the zone of Punjabi music. Because if you take away Karan's vocals from this track and just listen to the production, you might not feel this thing. But again, like I said earlier, this is a very genre defying album. And it's erasing boundaries between styles. So it is what it is. The mix of it all is just gorgeous. So ठीक है. All that said, वेलियां च मूरे आते आशिक चे यानी किन्ने असी गन्नियां ते किन्ने असी खट्टी यानी किन्ने आने मित्रा दे थाला विच खाड़ियां नी मित्रा की थालियां विच something लोकी जदों कथे होंदे होन गल्लां साडियां नी. जब लोग इकट्ठे होते हैं तो हमारी बात होती है. किन्ने किदे नाल कदी खार दी ठोक किन्नी हिक बेरियां दी सार दी जिन्नी भी मंडीर गल्लां मार दी उनदी महफिल होना दी गल यार दी. ये मतलब I can sense the bars that are being dropped, because when you sing along to this as someone who speaks Punjabi, I'm sure you're feeling the chord, you're feeling the things that he's saying. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ lucky. Is he saying that they just say I'm lucky? ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਢੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਗੇ बढ़ा है. ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਗਾਂ ਦੇਖ ਲਾਗੇ ਮਾਲ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. चौथा कहना छेड़ ओना मोदे टंगे बक्खी होंगे. So basically he's saying 1 2 3 4 लोग ऐसे ऐसी बातें करते हैं कि मैं कितने कितने होए शिकार दी कितने बैर कितने ना प्यार दी किन्नी कला है कलाकार दी साली महफिल होना दी. Okay, so I get it. He's talking about all the things being said about him. And जब भी लोगों की महफिल होती है मेरे बारे में बातें होती हैं और ये बातें होती हैं, and they don't know, man, they don't know. Sorry, I think that's the gist of it. ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਲੇ ਹੁੰਦੇ. ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੰਨਿਆਂ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ. ਓਕੇ, ਕਿਤਨੇ ਗੋਰੇ ਕਿਤਨੇ ਕਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ. ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲੇ ਹੁੰਦੇ. ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ.
I think I'm getting it. ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਕਮਾਈ ਨੀ ਸਟਾਰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰਦੀ, ਸਾਲੀ ਮੈਂ I like it. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਜੀਤੀ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਡਰਾ ਫੇਰੇ ਤਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ। All the online haters, ਤਾਲ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਤਾਲ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਲੈਣੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ। That's true. ਕਿੰਨੀ ਮਚੇ ਲਾਂਦੀ ਡਰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੇਰੀ ਠਾਰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਾਰਦੀ। That's also true. सारी महफिल होना दी गल यार दी। I like it. I like it. बस मेरे को ये 1 minute 20 second का outro समझ नहीं आया. I am just trying to like, why would Ikky do it? Why such a long outro? I can, the 20 seconds outro where the switch happened, the change happened is understandable, but then why keep the rest of the 1 minute for building up to MF Gabhru? It's very strange. It was quite, I mean, it's not strange. People do it, but it was really long. That's why it was strange. चलो अब MF Gabhru तो हम सुन चुके हैं, तो हम बस हम देख चुके हैं, तो हम बस एक बार सुनेंगे and then we'll go to P-pop culture just to get the vibes again. चलो 1 2 3 play. ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਪਦਾ, ਪਾਵੇ ਪੈਰ ਸਿੱਚ ਲੀੜਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ ਨੀ, ਪੱਟੂ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਰੱਖਦਾ। I'm a motherfucking ਗੱਭਰੂ, ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਿੱਕਾ ਗੋਟਾ ਸੀ ਡਾਲਰ ਅੱਜ ਛਾਪ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਜਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਨੀ, ਪੱਟੂ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਰੱਖਦਾ। ਟਾਈਮ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਘੜੀਆਂ ਦਾ, ਜੱਟ ਸੋਹਣੀ ਡਰੀਮ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਦਾ ਨੀ, ਦੇਖ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਨਾਰਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੀ, ਮੈਂ ਦਮਾ ਜਵਾਬ ਮੂਰੇ ਖੜੀਆਂ ਦਾ। ਜੱਟ ਅਣਖੀਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਅੜੀਆਂ ਦਾ, ਠੇਕਾ ਸਿਉਂ ਲਿਆਏ ਹਿੱਕਾਂ ਸੜੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਚੜੀਆਂ ਦਾ। ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਬੱਲੀਏ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਟੂ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਰੱਖਦਾ। I'm a motherfucking ਗੱਭਰੂ, ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਗੇਰ ਟਾਪ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਟੂ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਰੱਖਦਾ। ਬੀਬਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਜੋੜ ਜੱਟ ਦਾ, ਕੱਲ ਲੀੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋੜ ਜੱਟ ਦਾ ਨੀ, ਸਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਜਲੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਕੁੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੀ ਅਫੋਰਡ ਜੱਟ ਦਾ, ਨੀ ਮਾਰੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਟੇ ਵੀ ਫੋੜ ਜੱਟ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੋੜੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਗੇ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਜੱਟ ਦਾ ਨੀ, ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਕਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਲੱਭਿਆ ਹਲੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਜੱਟ ਦਾ। ਚੱਲਦਾ ਏ ਬੱਲੀਏ ਨਾਮ ਨਵਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਮਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਜਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਨੀ, ਪੱਟੂ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਰੱਖਦਾ। motherfucking ਗੱਭਰੂ, ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਗੇਰ ਟਾਪ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਨੀ, ਪੱਟੂ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਰੱਖਦਾ। I'm a motherfucking ਗੱਭਰੂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨੀ ਬਾਬਾ ਆਪੇ ਕਰੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਾਤੋਂ ਜਰੀਆਂ ਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜੋ ਬੈਰੀ ਦੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਚੂੜੀਆਂ, ਡੰਡ ਮਾਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਚੁੰਗੇ ਬੂਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਚੜਿਆ ਪਿਆ ਨੀ, ਪਾਈ ਪੱਟ ਦੇ ਕਲੇਰੀ ਅੱਖ ਬੱਟੇ ਕੂਰੀ, ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਬੱਲੀਏ ਪੈਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਾਬਤਾ, ਪਾਵੇ ਪੈਰ ਸਿੱਚ ਲੀੜਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ ਨੀ, ਪੱਟੂ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਰੱਖਦਾ। I'm a motherfucking ਗੱਭਰੂ, ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਪਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਨੀ, ਪੱਟੂ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਰੱਖਦਾ। I'm a motherfucking ਗੱਭਰੂ, I'm a motherfucking ਗੱਭਰੂ, I'm a motherfucking ਗੱਭਰੂ। Guys, I just, I've heard it, I have looped it, and I'm still like, I can't. The goosebumps will never go, because with every time
and it's Zachary Stuckey, right? He's also, Stuckey. He's also produced it. Every time Zachary goes ham on the guitar, you're, I can see, the culture skyrocketing out of the Milky Way. It's gone somewhere else now with this album, with this kind of music, with the power in the song. It is, I don't know why, but I felt it even more today than the day when I reacted to this track. Um, it is some kind of force that's getting unleashed into the world. I'm not even like, I'm not exaggerating. I'm just saying things that I'm strongly feeling and believing in this moment. That every song, every drop of this man, his music, and the approach to the music and the culture and the approach to where we want to take it is just so freaking, it's transcending. It's transcending. It's not normal. It's not normal. It's not anything we've seen. It's not anything we will probably see in this lifetime. And it's kuch to bhi, like I've heard being said before, kahin se portal khula hai aur in musicians ke through it's reaching us, and we are bloody blessed. We are just bloody blessed to be alive in this time. That's all I'll say. I just had goosebumps and this, this surge of energy in me while listening to the song. And I'm not even Punjabi, I'm not even a Gabhru. I mean, I am a Jat, but I don't think there's any listener who will not feel it. Zachary Stuckey is a freaking treasure. We must all treasure him. And I wish I knew the names of the other musicians also, but just because the guitar has stood out so strongly to me on Daytona and this track, I am just going. And also because I highlighted him in my reel back when the other song happened with Karan. My God, it was one of my first reels that I had made on guitar solos in recent pop songs. Anyway, that aside, he's a treasure, and we must all just thank him for everything he's doing on these tracks. Every line, every lyric, every melody, every flow, every strumming of the guitar, every beat of the drum, every instrument, everything, the entire soundscape that has been produced. It's not, I won't even use cliche words like fusion, diverse, no, nothing of that sort. It is just infectious. It is gripping, and it is unforgettable. All of this music is just unforgettable. It's magnetic. It just grabs you, man. What else can I say? Let's go to the last song, the title track. अब अभी तक के गाने ऐसे हैं तो मतलब टाइटल ट्रैक के लिए क्या ही बचा के रखा होगा भाई साहब. The mind boggles at the thought. Let me just quickly see. Okay, Ikky, Jamal, Karan, Milan, De Agostini, Zaccaria, written by, produced by Euro, Ikky, and Milano. Okay, so familiar names by now. Let me quickly open the lyrics. Guys, we are at the end of our journey. इस गाने के लिरिक्स के साथ ट्रांसलेशन दिख रहे हैं मुझे एक साइड पे, so I'm keeping those open. ठीक है, चलो 1 2 3 play. Pop culture. ਫਾਇਦਾ ਬੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਈ ਉਹ ਟੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਟੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਈ ਉਹ ਲੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਈ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਕਦੇ ਸੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਥਾਪੀ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਲਾ ਫੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਪੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਨੇ ਗਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਫਿਤਾਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ
ਹਵਾ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੂਣ ਭੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਔਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲੀ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਵਹਿਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਏ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੱਟਾ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲ ਖਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੇ ਵਾਲਾ ਰੋਬ ਪੂਰੇ ਜੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਦੇ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਦਾ ਬਦਾਮ ਗੱਲਾਂ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਜੋਰ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਥੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਔਜਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੱਲੀ ਹੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਏ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾ I am, I mean, I'm on the verge of tears here. It was fucking good. It's not even a sad song. I'm just so happy. I'm just so overwhelmed. Hence, oh my God, I can't. Just the way it ended, everything. Oh my God. The thoughts, the lines. I have the translation in front of me, so I was like, ah. Oh my God, I'm overwhelmed. I'm overwhelmed by the awesomeness of this album. Oh, how layered and inspiring is the production. Oh, how refined, how unapologetic, and just like everything that's happened and every notion that people have, we're just gonna make something that nobody has ever dared to imagine before. And we're gonna do it with such finesse that people are gonna talk. You know, the cover art makes so much sense right now. I can't even. Like when you've made art like this and you know what you've made, you just know that your bust is going to be sitting in a hall of fame. And people are gonna come look at it, and oh my God, I'm just so fucking overwhelmed. This is happy tears. I just realized I was looking at the cover art also. He's actually got his parents' picture at the back, which I talked about in part 1. He's showing them, look, mom, dad, this is what I did. This track is so good. Just look at the thoughts. Just look at the lines. I'm going to go over the lyrics later, but right now I just want to be in this moment because I'm feeling so. Thank you, guys. So good. Just have to press play again. Let's do it. 1, 2, 3, play. Pop culture.
ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਥਾਪੀ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਫੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਪੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਨੇ ਗਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਫਿਤਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੂਣ ਭੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲੀ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਵਹਿਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਏ ਉਹ ਝੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਦੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੱਟਾ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਦਸਾਂ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲ ਖਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੇ ਵਾਲਾ ਰੋਬ ਪੂਰੇ ਜੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਦੇ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਦਾ ਬਦਾਮ ਗੱਲਾਂ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਜੋਰ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਥੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਔਜਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੱਲੀ ਹੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਏ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾ I'm just so grateful to be alive right now. Is how I felt at his concert as well. I was just looking up at the sky and I was just like, I'm so happy to be alive in the Aujla era with all these musicians on stage, with what is happening, with how I'm feeling. It's just transfer of energy, man, that's going on. And oh man, like Ikky, I don't have the words anymore. I don't have the words. This album it's forged legacy, basically. That is what it is. I'm just at a loss for words. Oh, but I'm just so full of joy and awe and just like it's been a long time coming. This moment, this music, this sound, these thoughts, this energy, this just yeah, it's been a long time coming. I'm just so happy it's finally here. You know, see, this is like the 8th or 9th time that my camera died, but I will power through. We're at the end. And without sounding like too much of actually, I don't even care if I sound like a fangirl. I am a fan of the music. And I know the I have lived through the phases of the culture in real time, as have all of you. And so that's probably why you can understand when I say that this kind of um, this kind of work of art that has just removed all boundaries um, as far as a particular culture goes, music culture goes, that is just saying, you think we couldn't do it this way, you think we couldn't do it that way, or you think, oh, this might not work. It's like, hold my beer. I'm going to show you how it's done. I'm going to show you how we do it. And yeah,
the the album is, like I said before, it's not pushing any boundaries, it's freaking erasing them. It is full of bold choices with flawless execution and absolutely unapologetic artistry of the finest order on display. That's all it is from every single person. Karan, Ikky, Milano, Euro, Zachary, all the musicians, every single person, and even beyond the musician team, the marketing, the artwork, the the rollout, everything, the entire team, crew, everyone. You get the feeling that every single person on the Aujla team understands that there's something larger at play here. There's something bigger beyond just making a song or making an album. There's something bigger that is going on here, and we are a part of it. And hence, we have to bring things to the table that haven't been done before, that haven't been seen before, that haven't been heard before. And we have, yeah, we're being given this opportunity of our lifetime, and we are grabbing it with both hands, and we're making art that is just going to be talked about. Like, I feel like this album is such a beautiful reminder of the possibilities. A reminder, not even just a guiding light and torch and north star in terms of the possibilities that it will probably not probably, it will definitely inspire a lot of musicians in the time to come. And I feel like we'll see a before p-pop culture and an after pop p-pop culture era. I know this is high praise, and I'm not making it essay. I can strongly see that this kind of presentation is going to redefine so many things in so many people's minds that one only can imagine where the culture is going to go here onwards. So, like AD and BC, we'll have a um, BP and AP before P-pop culture and after. Anyway, I don't know what I'm saying. You guys get it. A lot is going to change in the scene, and I hope it does for the better, because इस album ने वो कर दिखाया है कि ये सब कुछ हो सकता है, और आप भी अपनी imagination को limit में मत रखिए. Basically that's what it is. There's so much poetry, there's so much culture, so much tradition, so much tradition, yeah, melodies, whether it's thoughts, slang, melodies, everything. So much of all of that packed into every aspect. It's just it's a complete presentation. It's yeah, the sonic architecture of this project, while I loved everything else Karan has done in the past, इसका कुछ कुछ और ही हो रहा है इसका, because it's so layered, it's so inspired, it's so ruthless, it's so bold. It's not just dripping with attitude, it's dripping with a what do you call it, like a, what's the word in Hindi, it's sankalp. It's dripping with this sort of goal and ambition that you rarely see. And I just feel like it is boundary erasing. Karan as an artist is now a genre bender, who is not just writing amazing songs, but he's rewriting the rules of the game. And Ikky's sonics are not following any trends or formulas. They're just, yeah, both of them are just forging legacy. That's what they're doing. And they're designing projects with such boldness fused with like almost surgical precision, I would say, that हर एक गाने में आपको multiple listens पे इतने सारे चीजें और notice होंगी, and you'll be like, oh my god, they did this here. Like I heard one of the tracks, I think it was the fourth track on disc one, or where was it? Yeah, I think it was Boyfriend. Was it Boyfriend, or was it Your You Though? बीच में एक ad-lib electronic voice में ऐसे ही घुसा दिया, like ऐसे ही. And I discovered that offline while I was listening. I was like, what was this kida? There's so much little nuance in everything. Right now, disc 2 may only, I feel like I've not even scratched the surface in this reaction. There'll be so much that pops out at me as I listen to it on loop offline. But the good news is that every song has a video.
So whatever I miss talking about today, I will be able to cover it in another 8 videos. 2 तो हमने कर लिए हैं वीडियोस कवर, है ना? तो 8 बार और हम इस एल्बम पे आएँगे और चीज़ें और बारीकियाँ ढूँढ के निकाल के उनके बारे में बात करेंगे. That is something that has to be done because it is if I could take this project and put it in the Hall of Fame, I would do it. Just do it. It already just do it. There's no need to wait. Just put it there. So yeah, that is all I'm gonna say now. I don't get like this. I have never, that was a hard track. It wasn't even an emo or romantic track or anything. But P-pop culture, as it ended, the first listen, it left me in tears because it overwhelmed me. It's not just when you're sad or this thing. When you're overwhelmed, it flows from your eyes, and that's what happened with me. I was just so happy that this project is what it is. So बस अब I don't know what else to say. बहुत कुछ कह दिया है मैंने आज एंड बहुत सारे इंटरप्शंस हुए इस रिकॉर्डिंग में. But we powered through. And this project, I feel, was it born after the band got put together and they all decided to tour the world, on his world tour, or were they already together and then they decided to work on the album and then the concert? I feel like they had already performed one stretch of the tour together and then they all decided कि हम एक साथ album बनाते हैं because like this is the kind of music that should be made. And yeah, I feel like I would love to know how it all took shape. And I would love to have been on a fly on the wall in all the sessions for sure. Because when this kind of greatness is being cooked, you want to be in the room, or you at least like later you wanna know the stories that happened in the room while these songs were being cooked. And how did this element come in? How did that? It's so freaking interesting, especially when you know this album is going to change the game forever. And it's that kind of project. So it's just overflowing with originality and it is not playing by anyone else's rules. And that is what we love to see in art. And that is how cultures get reshaped, redefined, and redirected. That's it. That's all I'm going to end this with. Cannot pick a favorite. But I will say I had my God, it's very hard. But I will say that MF Gabhru to hai hi. Daytona and P-pop culture. I'ma Do My Thing is also a favorite. And then 7.7. I would say 7.7 the last because it still has to grow on me a little bit. But everything else. Oof. Daytona ही drop कर दो. Karan was asking ना कौन सा next video. I think Daytona ही drop कर दें आप. तो मेहरबानी हो गया. Thank you. I just need to see Daytona visually interpreted. Okay. I'm sure you'll do a great kick-ass video for it. It deserves one right now. Just drop Daytona already. On that note, guys, apologies that I don't understand the language. I'm really trying. If you all have translations, please send them along. I would really appreciate it because videos आएंगे, I will react to them. Translations होंगे तो हम सबको मजा आएगा, I think. So I would be really grateful if you can send me the translations. At least for disc 2 because disc 1 के काफी दिख गए थे online. But yeah, hope you enjoyed this. Thank you for being a part of this journey with me. I'm gonna look back on these recording sessions, these two, maybe 10 years, 20 years down the line, agar zindagi rahi, or I will be like, I remember the moment when I first heard those songs. They changed the scene forever. So yeah, we are very lucky to be alive. Can we all agree on this? I think we can. High five. Chalo, you take care of yourselves. Loop this disc, and thank you for being a part of this journey with me. Live long and prosper. Motherfucking Gabhru, what's the Punjab da? Jadon